হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো যারা নতুন দেখবে তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এখন আমরা করব জুওলজিতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, সেটি হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন ইন অ্যানিম্যাল, স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন ইন অ্যানিম্যাল অ্যান্ড বায়োমলিকিউল। এই দুটো চ্যাপ্টারের আমি মোস্ট এমসিকিউ বলবো, ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো পরীক্ষায় আসার মতো। এবং কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে 8910230030। নিজের নাম লিখে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পেয়ে যাবে। তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেন স্টার্ট করছি। ইন অল অফ দ্য গিভেন অর্গানিজম ফাংশনস লাইক ডাইজেশন, রেসপিরেশন অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন আর পারফর্ম বাই এ সিঙ্গেল সেল এক্সেপ্ট, তাহলে অ্যামিবা, প্যারামিশিয়াম, ইউগ্লিনা, এরা কিন্তু একই গোত্রের মধ্যে পড়ে, হাইড্রাটা আলাদা। তাহলে 3 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। The type of the epithelial tissue which involve functions like forming a diffusion boundary is characterized by the presence of more than one layer of cell, হবে না। Loosely packed cells with abundant intercellular matrix, এটা নয়। Columnar cell which is specialized for the providing protection, এটাও নয়। তাহলে 4 is the single layer of the platent cell is correct answer. The type of the connective tissue that has fibroblast and many fiber, mostly collagen, obtained different is present in the tendon which attach muscle to bones, ligament which attach one bone to another, skin. 3 is the correct answer. Main function of the circulating fluid, হবে না। Question number 4, the main function of the epithelium that forms the inner lining duct of the salivary gland is to provide protection against the chemical and mechanical stress, একদম ঠিক। পরের অপশন দেখার দরকার নেই। চুজ দ্য অড ওয়ান, এখানে অড মানে কোনটা, এক্সেপ্ট উইথ রেসপেক্ট টু স্ট্রাকচার দ্যাট পজেস দ্য হেটারোসাইক্লিক রিং, রাইবোজ, কোলেস্টেরল, দেখো রাইবোজ, গুয়ানিন, সাইটোসিন, কোলেস্টেরল হচ্ছে অড। Question number 6, complete the analogy by the selecting of the correct option. Drug, কিউকারমিন, অ্যালকালয়েড। ড্রাগ তো কিউকারমিন, কিন্তু অ্যালকালয়েডের মধ্যে কোনটা পড়ে, মরফিন, এটা হচ্ছে মরফিন। তাহলে 2 is the correct answer. Question number 7, the type of the biomacromolecule whose monomacromolecule unit is amino acid constitute what percentage of the total cellular mass, একদম সোজা, 10 to 15%, 10 to 15%. Question number 8, which of the component that forms the integral part of nucleoid but it is absent in lecithin, choose the option that correctly identified X, fatty acid, hexose sugar, phosphate granule, monosaccharide is correct answer. Question number 9, the type of epithelium that is present in the inner surface of the fallopian tube, also present in the structure that aids in the digestion of food, is found in the lining of the human respiratory system, and it is found in the human respiratory system. Easy question, very important. 2 is correct answer. Question number 10, consider the given below. প্রোলিন থেকে ভ্যালিন, ভ্যালিন থেকে লাইসিন, লাইসিন থেকে সেরিন, সেরিন থেকে গ্লাইসিন। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশান উইথ রেসপেক্ট টু ইট। তাহলে দ্য রাইট এন্ড অফ দ্য অ্যাবাভ oligosaccharide chain is called the reducing end. The left and the above oligosaccharide chain is called non-reducing end. Proline is called N-terminal amino acid, একদম ঠিক। Proline is called N-terminal amino acid, glycine is called no. প্রোলিনটাকে বলা হয় এন টার্মিনাল অ্যামাইনো অ্যাসিড। কোশ্চেন নাম্বার 11, কনসিডার দ্য ফলোয়িং এ টাইপ অফ স্পেসিফিক কানেকটিভ টিস্যু। এখানে বলছে অল অফ দ্য গিভেন ফিচার্স ট্রু ফর দ্য টাইপ অফ কানেকটিভ টিস্যু, ট্রু কোনগুলো সঠিক আছে সেটা বার করতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 11, তাহলে এ টাইপ অফ দ্য স্পেসিফিক কানেকটিভ টিস্যু প্রেজেন্ট অফ দ্য আউটার আর জয়েন্ট, প্রজেস সলিড অ্যান্ড প্লিয়েবল ম্যাট্রিক্স, তাহলে এইগুলো কার বৈশিষ্ট্য, কন্ড্রয়টিন, কন্ড্রোসাইট মানে 3, কন্ড্রোসাইটের বৈশিষ্ট্য, এগুলো সব কার বৈশিষ্ট্য, কন্ড্রোসাইটের বৈশিষ্ট্য। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট ম্যাচ, এখানে কোনটা সঠিক ম্যাচ করছে। কোশ্চেন নাম্বার 12, ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক এ টাইপ অফ টাইট জাংশন, প্রেজেন্ট নো। এটা nasal granules present in the cyton and dendrites, yes. 2 is the correct answer.
13. Choose the correct option with respect to loose connective tissue present mainly beneath the skin but not specialized to store fats. Does not contain does not contain collagen fiber, serve as support framework for epithelium, has orientation of fibers in the regular pattern, is the main tissue that provides structural frame of the body. তাহলে এটা তোমার 2 is correct answer. Question number 14. The type of the muscle fiber which are present in the walls of stomach and intestine are characterized by the presence of cylindrical and elongated shape, communication junction and centrally placed nucleus and syncytial condition. তো 14 is the B and C বলছে কারেক্ট সেট কোনটা কোনটা ঠিক আছে। তাহলে দেখো বি কমিউনিকেশন জাংশন অ্যান্ড সিনসাইটিক্যাল, তার মানে বি অ্যান্ড সি, সরি বি অ্যান্ড সি 14 বি অ্যান্ড সি তার মানে এটা বি হবে এবং সি হবে, এই দুটো রাইট আছে। সেন্ট্রালি প্লেসড নিউক্লিয়াস বি অ্যান্ড সি 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 15 অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন টাইপের কোশ্চেন দিয়েছে 15। তো কি বলছে, নিউরাল টিস্যু আর দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট অ্যান্ড ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড টিস্যু ইন দ্য বডি অফ কমপ্লেক্স অ্যানিমেল, ফলস। রিজন, নিউরাল টিস্যু কানেক্ট দ্য ভেরিয়াস টিস্যু অ্যান্ড অর্গানস ইন্টারভেট অল সেলস অফ দ্য বডি, এটাও কিন্তু ফলস। তাহলে বোথ আর ফলস, 4 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে আমাদের যেটা করব কোশ্চেন নাম্বার 16, স্টেটমেন্ট এ অ্যান্ড স্টেটমেন্ট বি। স্টেটমেন্ট এ অ্যান্ড স্টেটমেন্ট বি, oxaloacetate closely resemble in the structure of the succinic dehydrogenase and illustrates example of the competitive inhibition. In case of competitive inhibition is এটা কিন্তু false আছে। The apparent Km value increases while the value of the remain the same, ঠিকই আছে। তাহলে অনলি স্টেট, এটা কিন্তু রাইট আছে, তার মানে অনলি স্টেটমেন্ট, বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট, নো বোথ স্টেটমেন্ট আর ইনকারেক্ট, নো অনলি স্টেটমেন্ট এ কারেক্ট হতে পারে, অনলি স্টেটমেন্ট বি ইনকারেক্ট, নো 3 হবে, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 17, if a comparison is made between the diglyceride and triglyceride then both the them have only 2 fatty acid, later possess 3 glycerol molecule while former possess 2 glycerol molecules, both of them have 1 glycerol molecule, no, তার মানে 3 হবে, 3 is the correct answer. Former one possess 2 fatty acids while later one possess 3 glycerol of molecule. Question number 18, suppose the EC number of the enzyme is 4.211. Identify the class which of the enzyme belongs to the and choose the correct option with respect to it. Catalyze removal of group from substrate by the mechanism other the hydrolysis. Catalyze hydrolysis of the ester either and peptide bonds responsible for the linking together of two compound. Catalyze oxidation between two substrate. Catalyze oxidation of between two substrate. Question number 19, given the below of the statement tyrosine is as কি বলেছে কারেক্ট অপশান, কোনটা কোনটা কারেক্ট আছে সেটা বার করতে হবে এখানে। তো টাইরোসিন ইজ অ্যান অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হুইচ ইজ বেসিক নেচার, হবে না, এটা ভুল আছে। ওয়াটার ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট কেমিক্যাল লিভিং অর্গানিজম, একদম ট্রু, তার মানে এটা হবে। বি কোথায় আছে, এটাই আছে, এটা বি অনলি। এ কমন ফিচার্স বিটুইন ইনসুলিন অ্যান্ড ট্রিপসিন ইজ দ্যাট বোথ দেম অফ দ্য হেটারো পলিমার্স, এটাও ঠিক আছে, ট্রু, তার মানে বি আর সি অনলি। কোশ্চেন নাম্বার 20, GLUT 4 is the transport of the biomacromolecule that is enable glucose transport into the cell. GLUT 4 belongs to the category of biomolecules P that possess monomers which are the adjacently connected by the bond from the result of dash reaction. Select the correctly, fill in the blank. Oxidoreduction, redox, dehydration, hydration. Dehydration is the correct answer.
X is the strictly not a macromolecule, yet is present in the acid insoluble fraction obtained upon the chemical analysis of a living tissue. X constitute what percent of the total cellular mass? 10 to 15%, 5 to 7%, and 2%. So 2%. 22 the teacher explained to the class about different types of cell junction which are present in the human body. Choose the incorrect option. এখানে ইনকারেক্ট অপশানটা বার করতে হবে সেল জাংশন রিগার্ডিং সেল জাংশন কোনটা ইনকারেক্ট অপশান এখানে বার করতে হবে তাহলে দেখো গ্যাপ জাংশন হেল্প টু স্টপ সাবস্টেন্স ফ্রম দ্য লিকিং অ্যাক্রস দ্য টিস্যু 4 ইজ কারেক্ট আনসার এটা ইনকারেক্ট আছে দ্য সেলস এরিওলার টিস্যু দ্যাট অলসো পার্টিসিপেট ইন দ্য mediating allergy is macrophages, mast cell, megakaryocyte and monocyte. So monocyte, mast cell is the correct answer. If the comparison is done between glucagon and glycogen, then which of the following statement is true? Both of them act as storage. Former is a homopolymer while later is a heteropolymer. Former contain peptide bond while later contain glycosidic bond. Yes, 3 is correct answer. To assertion and reason দেওয়া আছে enzyme differ from inorganic catalyzed with respect to several factors such as temperature, inorganic catalyst work efficiently at high temperature while enzyme usually get damaged at high temperature. তাহলে এখানে आंसर কি দিচ্ছে both assertion and reasons are true is the correct explanation of A. 2 is correct answer. 26 match the column এখানে match the column আছে তাহলে palmitic acid saturated fatty acid with carbon carbon double bond most important question এবং aspartic acid process extra carboxyl group আর acetic acid involved in the cholesterol synthesis এবং arachidonic unsaturated fatty acid with carbon carbon double bond 1 is correct answer. Choose the correct option with respect to photosynthetic group of catalase. Its association with the apoenzymes is only transient. It forms only coordination bonds with the side chain at the active site of enzyme. It is inorganic in nature. It is tightly bound to the enzyme. 27 it is tightly bound to the apoenzyme. 4 is correct answer. The Km value of the enzyme catalyzed reaction denotes the substrate concentration at the which of the enzyme catalyzed reaction does not proceed further reaches Vmax attain half Vmax. আমরা জানি Km is equal to half Vmax. তাহলে 3 is the correct answer. 29 tendons and ligaments can be differentiated from the each other as only former has regular orientation of fiber, only later has compact packaging of the fiber and fibroblast, only former attach muscle to bones, only later exhibit the property of the excitability. তাহলে only former attach the muscle to bone. 30 the fiber which present in the most of the connective tissue. তাহলে এখানে are responsible for the providing strength of the tissue are made এটাই answer are responsible for the providing strength of the tissue. এক is correct answer. 31 the common features of the between cardiac muscle and skeletal muscle are question number 31 তাহলে presence of actin and myosin filament এটা তো ঠিক আছে both common. auto rhythmicity এটা কিন্তু নেই হবে না. presence of gap junction হবে না. cylindrical muscle তার মানে A আর D 4 is correct answer. 31 4 32 choose the odd কোনটা এর মধ্যে আছে with respect to location of a specialized connective tissue adult whose matrix is solid and pliable and resist compression.
তো between the cranial bones, 4 is the correct answer. 33 match the column, তাহলে phenylalanine 1 homocyclic ring, adenine 2 heterocyclic ring, আর guanylic acid 3 heterocyclic ring, আর cholesterol 4 heterocyclic ring. 2 is the correct answer. 33 2 is correct answer. 34 all of the following are present in the main circulating fluid of the body that helps in the transport of the various substance except, এর মধ্যে আলাদা কোনটা আছে, এরিথ্রোসাইট, থ্রম্বোসাইট, ম্যাক্রোফাজেস অ্যান্ড লিউকোসাইট. তো ম্যাক্রোফাজেস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 34. 35 P dash make up more than one half of the volume of the neural tissue in our body. Identify P. P-টাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন উইথ রেসপেক্ট টু ইট. তো অ্যাসিস্ট ইট কন্ডাকশন অফ নার্ভ ইম্পালস, প্রোভাইড প্রোটেকশন অ্যান্ড সাপোর্ট অফ নিউরনস, রিসিভ ট্রানজিট সিগন্যাল, ইনভলভড ইন প্রোডাকশন অফ স্টিমুলি. তো প্রোভাইড প্রোটেকশন অফ দ্য সাপোর্ট টু দ্য নিউরন. Statement A and Statement B, lysine and valine considered as the basic amino acid as they possess extra amino group in the structure. Statement B, in solution different pH and structure of amino acid changes due to the ionizable nature of NH2 and COOH group. তো এখানে দেখো এটা কিন্তু ইনকারেক্ট আছে, ফলস আছে এটা. স্টেটমেন্ট অনলি স্টেটমেন্ট এ ইজ ইনকারেক্ট, এটাই সঠিক উত্তর 3. 37 choose the correct statement with respect to adult human. Arrival of, তাহলে কোনটা, নিউরাল টিস্যু exert the greatest control over the body responsiveness to the changing condition. 38 4 এটা 38 the total number of nitrogen atom present in the ring of uracil is equal to the number of hydrogen present between guanine and cytosine, adenine and thymine. adenine and thymine, তার মানে 2 is the correct answer. 39 the class of the enzyme that catalyze the formation of phosphodiester bond between two nucleotide for joining of the two separate DNA strands. Question number 39. So 6. 40 select the incorrect match. এখানে আমাকে ইনকারেক্ট ম্যাচ বার করতে বলেছে, কাইটিন এক্সোস্কেলেটন অফ আর্থ্রোপোডস, এটা তো ঠিক আছে. স্টার্চ ফর্ম দ্য হেলিক্যাল স্ট্রাকচার, সেলুলোজ পলিমেরিক সেকেন্ডারি মেটাবলিটি, তাহলে অবভিয়াসলি 4 হবে অ্যান্সার, এটাই ভুল আছে. সাইটোসিন প্রেজেন্ট ইন দ্য এক্সক্লুসিভলি অফ আরএনএ, ইনকারেক্ট. 41 how many of the biomolecules mentioned in the box below the characteristic by the presence of peptide bond, collagen, rubisco, glycogen, insulin, trypsin and antibody, which is correct option? তো 4টের মধ্যে কারেক্ট অপশন আছে. consider the following: alpha helix, presence of the hydrogen bonds, presence of the phosphodiester bond and beta pleated sheet. Which of the above the correct with respect to secondary proteins? সেকেন্ডারি প্রোটিনস এখানে বলতে কোনটা কোনটা আছে, তাহলে এটা সেকেন্ডারি, দেখি এটা সেকেন্ডারি প্রোটিন, এটাও সেকেন্ডারি প্রোটিন এবং বিটা প্লিটেড শিট, সি হবে না শুধুমাত্র, তাহলে এ বি ডি, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 43 সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট. এখানে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট আছে, goblet cells of the alimentary canal is modified columnar glandular cell. The epithelial tissue has a free surface which always face the outside of the environment. 2 is the correct answer. 44 dash is the most abundant protein in the world, তার মানে তো কোলাজেন, আর dash is the most abundant, fill in the rubisco. 2 is the correct, important, VBI. 45 a student analyze the different categories of the connective tissue and compared blood, areolar tissue, adipose tissue. After the comparison of the found that all of them fibroblast, no. Blood possess macrophages while the adipose tissue lacks them, no. Both blood and areolar tissue possess mast cell, হবে না এটা, তাহলে 4 is correct answer. Both areolar tissue and adipose tissue possess adipocyte.
ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো, প্রত্যেকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।